இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய காட்சிகள் ஓவல் ஆஃபீஸ்லேருந்து பார்க்கின்றோம். ஆல் த புலிஸ் ஆர் தேர். மீண்டும் ஜேடி வேன்ஸ், மார்க்கோ ரூபியோ. ஆடியோ வருது, ஆடியோ ஆப். Not too long. No, very short. Very short. Between us. Well, thank you very much. It's an honor to have the President of Ukraine with us. We've had a lot of good discussions, a lot of good talks, and I think progress has been made. சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி. நிறைய பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்திருக்கு. We had a good meeting, as you know, just a short while ago with the President of Russia. And I think ரஷ்ய அதிபரோடும் பேச்சுவார்த்தை நடத்திருக்கோம். Something could come out of it, and today's meeting is very important. We have, I guess, the seven very powerful leaders from Europe. யூரோப்புடைய 7 முக்கியமான தலைவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க. அந்த வகையில் இன்றைய சந்திப்பு ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. Thank you so much, Mr. President. If I can, first of all, thank you for invitation and thank you very much. அழைப்புக்கு ரொம்ப நன்றி. Personal efforts to stop killings and stop this war. Thank you. இந்த போரை நிறுத்த நீங்க எடுத்துக்கக்கூடிய தனிப்பட்ட முயற்சிக்கு ரொம்ப நன்றி. First Lady of the United States. She sent a letter to Putin about our children, abducted children. உங்களுடைய மனைவி அங்க யுக்ரைன்ல போர்ல குழந்தைகள் இருப்பெல்லாம் பற்றி எழுதிய கடிதம் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. It's not to you, to your wife. இது உங்களுக்கானது இல்ல, உங்க வைஃப்க்கு கொடுக்கிற ஃபர்ஸ்ட் லேடிக்கு. So we are saying this sensitive topic, yes, please. And thanks to our partners and that you supported this format, that after our meeting we can have leaders who are. இந்த அமைப்பில் ஐரோப்பிய தலைவர்களையும் அழைத்து நீங்க ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய இந்த மீட்டிங்க்கு ரொம்ப நன்றி. All partners around Ukraine supporting us. Thanks to them and thank you very much for. ஐரோப்பிய தலைவர்களுக்கும் உங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி. Very much for being here. President Trump. Do you think it's fair? Yes, Peter, go ahead. Thank you, President Trump. So, President Zelensky, you say in a post on X today, Russia must end this war, which it itself started. President Trump, you say President Zelensky of Ukraine can end the war with Russia almost immediately if he wants to, which is it? ரஷ்யா போர் நிறுத்தணும்னு ஜெலன்ஸ்கி சொல்றாரு. ஆனா ஜெலன்ஸ்கி தான் போர் நிறுத்தணும்னு ட்ரம்ப் சொல்றீங்களே அப்படிங்கிற கேள்வி எழுப்பப்படுது. Today we'll have a trilat, and I think there will be a reasonable chance of ending the war when we do that. முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடக்கும்பொழுது போரை நிறுத்தறதுக்கான வாய்ப்பு இயல்பாகவே கணிசமா உருவாகும். No deal. I can never say that. It's never the end of the road. People are being killed, and we want to stop that. So I would not say it's the end of the road. No, I think we have a good chance of doing it. It's been almost 4 years now that a lot of people were killed last week. வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேட்கும்போது நிறைய மக்கள் இறக்குறாங்க. போர் நிற்கணும், அதுக்கான சூழல் ஏற்பட்டிருக்கு. For whatever reason, a big number, a lot of soldiers, on both sides. ரெண்டு தரப்புலயும் வீரர்கள், பொதுமக்கள் இறக்குறாங்க. The president, I know myself, and I believe Vladimir Putin wants to see it ended. புதின் கூட இந்த போர் நிற்கணும் தான் விரும்புறார். Today you've got President Zelensky here. As you listen to Russia and Ukraine, which side has the better cards? Well, I don't want to say that. I'm just ரெண்டு தரப்புல யாருக்கு பெட்டர் கார்ட்ஸ் லெவரேஜ் இருக்குன்னு கேட்கும்போது அதெல்லாம் பத்தி சொல்ல விரும்பலங்கிறார் ட்ரம்ப். Had a lot to do with this happening, and we want to get it ended, and we want it to end good for everybody. We want it to end. போரை சீக்கிரம் முடிக்கணும்ங்கிறது தான், எல்லாருடைய நன்மை கருதி முடிக்கணும்ங்கிறது தான் எண்ணம். President Zelensky, are you prepared to keep sending Ukrainian troops to their deaths for another couple years, or are you going to agree to redraw the maps? சாவை நோக்கி யுக்ரைனிய வீரர்களை தொடர்ந்து அனுப்புறதுக்கு தயாரா இருக்கிறீங்களான்னு யுக்ரைன் அதிபரிடம் கேட்கப்படுது. இன்று கூட தாக்குதல்கள் தொடர்ந்து, ஒரு குழந்தை இறந்ததை நீங்களே பார்த்திருப்பீங்க. We need to stop this war, to stop Russia, and we need support American and European partners. We will do our best. ரஷ்யா தடுத்து நிறுத்தப்படணும், இந்த போர் தடுத்து நிறுத்தப்படணும். அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய ஆதரவு ரொம்ப முக்கியம். And we supported the idea of the United States, of personally of President Trump, to stop this war, to make பிரசிடென்ட் ட்ரம்ப் எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த முயற்சி, போர் நிறுத்த முயற்சியை ரொம்ப முக்கியத்துவத்தோடு நாங்கள் கருதுறோம். This is a good signal about trailer. I think this is very good. Thank you. Mr. President, yes, if the peace deal will be achieved, are you going to be willing to send American peacekeepers to Ukraine?
But we're going to work with Ukraine. அமெரிக்க படைகளை ஒரு போர் நிறுத்தம் வந்தா அங்க பாதுகாப்புக்கு அனுப்ப தயாரான்னு கேக்குறாங்க. The peace is going to stay long term. This is very long term. We're not talking about a 2-year அமைதி ஏற்பட்டால் அது தற்காலிக அமைதியாக இருக்காது, நீண்ட அமைதியாக இருக்கும். அதற்காக நாங்க பணியாற்றோம். Details are being worked out. And I think if we can get to peace, it's going to work. I have no doubt about it. அமைதி வந்தால் அந்த அமைதி நிலைக்குங்கிறதுல எனக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை. About security guarantees, could that involve U.S. troops? Would you roll that out in the future? We'll let you know that maybe later பாதுகாப்பு உத்தரவாதங்களை பத்தி கேட்கும்போது அமெரிக்க படைகள் அதுல பங்கேற்பாங்களா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அதை பத்தி நாங்க சொல்லுவோங்கிறோம். They'll all be involved, but there'll be a lot of help when it comes to security. There's going to be a lot of help. It's going to be good. They are first line of defense because they're there. They're Europe. ஐரோப்பா அதுல ரொம்ப முக்கிய பங்காற்றும். ஏன்னா அவங்க தான் அந்த கண்டத்திலே இருக்கிறாங்க. மற்ற விஷயங்கள்லாம் விரிவா சொல்லுவோம். That the war will not end without addressing the root causes of this war. Have you had an understanding what are the root causes of this war? மூல காரணங்கள், இந்த போருடைய மூல காரணங்களை தீர்க்காம போர் எப்படி நிக்கும்? அத மூல காரணங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களான்னு கேக்குறாங்க. This gentleman wants it to end and Vladimir Putin wants it to end. I think the whole world is tired of it. போரை முடிக்கணும் தான் எல்லாரோட எண்ணமும். Zelensky முடிக்கணும்னு நினைக்கிறார், புதின் முடிக்கணும்னு நினைக்கிறார். And I thought this maybe would be the easiest one, and it's not the easiest one. It's a tough one. ரொம்ப கடுமையான முயற்சியாக இருக்கிற இந்த போர் நிறுத்த முயற்சிங்கிறது. Reasons for it. பல காரணங்கள் இருக்கு. For a long time, but they'll be talking about the others. Look, India, Pakistan, we're talking about the big places. When you look at you just take a look at some of these wars. You go to Africa and take a look at that. Rwanda and the India, Congo. Pakistan, Rwanda. Congo. That's been going on for 31 years. ஆப்பிரிக்கால நடக்கக்கூடிய சில போர்கள்லாம் 31 ஆண்டுகள் தாண்டி நடக்குது. இந்தியா பாகிஸ்தான் பதற்றம் பல ஆண்டுகளாக இருக்கு. And it's turned out to be a total obliteration. The nuclear, as you said, the future nuclear capability of Iran. And this one, I think we're going to get solved also. I feel ஈரானுடைய நியூக்ளியர் த்ரெட் இருக்கு. சோ இத முடிக்க முடியும்னு நான் நம்புறேன் இந்த போரை. Thank you, Mr. President. Can you tell us about your conversations with European leaders and what they need to see to support an end to the war? Yeah, well, we're going to be meeting with ஐரோப்பிய தலைவர்களோடு உங்க பேச்சுவார்த்தையை பத்தி சொல்லுங்க. And 7 very powerful, very big countries. 7 யூரோப்பிய நாடுகளுடைய முக்கிய தலைவர்களை சந்திக்க போறோம். And we're going to have some suggestions made. They want to see peace. They would like to see peace. அவர்களும் கூட அமைதியே விரும்புறாங்க. In the red. President Trump, do you think it's fair for Ukraine and for Russia to achieve a lasting and durable peace if Ukraine cedes its territories that Russia hasn't yet conquered? Do you think it's a fair peace for Ukraine? ஒரு நியாயமான டீலா யுக்ரைனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இருக்குமா? ரஷ்யா வசம் இருக்காத டெரிட்டரிஸ் எல்லாம் அவங்க விட்டு கொடுத்தா, யுக்ரைன் விட்டு கொடுத்தா? I hope it doesn't have to go on. And I think people of the whole world is going to be very happy when that's announced. Mr. President, you posted on social media, Mr. President, a very touching letter from the First Lady, and the letter was hand-delivered to President Putin, and it calls for an end to the war, essentially, because of the children and the children's future. மெலானியா ட்ரம்ப் உங்க மனைவி குழந்தைகள் இறப்பை சுட்டிக்காட்டி ஒரு கடிதம் எழுதியிருந்தார். அது ரஷ்ய அதிபரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. Is the aggressor in the war? Is a similar letter being hand-delivered to President Zelensky? ரஷ்ய அதிபரை நீங்க அக்ரெசரா பாக்குறீங்கன்னா நீங்க ஜெலன்ஸ்கிக்கு அது போல ஒரு கடிதத்தை கொடுப்பீங்களா? You watch and that I watch. I see things that you don't get to see, and it's horrible. But when she's got a great love of children, she has மெலானியா ட்ரம்புக்கு குழந்தைகள் மேல பெரிய பற்று உண்டு. probably more than anybody, including me. என்னை விட குழந்தைகள் மேல பெரிய பாசம் கொண்டவர். She loves children. And she hates to see something like this happening. And குழந்தைகளுக்கு இந்த போர்ல ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பை பார்த்து மெலானியா ரொம்ப உருக்கமா உணர்ந்தாங்க. funerals that you see on television, always funerals. குழந்தைகளுக்கு நடக்கக்கூடிய இறுதிச் சடங்குகள்லாம் அவங்க மனதை உடைத்தது. It was a beautiful letter. It was very well received by him. அதனால தான் என்னுடைய மனைவி புதினுக்கு கடிதம் எழுதினாங்க. அந்த கடிதத்தை நல்லெண்ணத்தோட தான் புதின் எடுத்துக்கிட்டார். She would love to see it end, and she says என்னுடைய மனைவி இந்த போரை சீக்கிரம் முடிக்கணும்னு விரும்புறாங்க. great sorrow because so many people have been killed. நிறைய மக்கள் இறந்திருக்கிறாங்க. இந்த போர் நின்னாகணும் தானே.
Last week, Brian, go ahead, Brian. Yes, sir. I've got a question for each of you. Yes. First of all, Mr. President Zelensky, you look fabulous in that suit. I said the same ஜெலன்ஸ்கி நீங்க இந்த சூட்ல ரொம்ப சூப்பரா இருக்கிறீங்க. thing. Yeah, looks good on I you. said the one that attacked you last time. I remember that. Yeah, I apologize to you. You look wonderful. No, my first question for you, President Zelensky. In the same suit. You see, I changed, you are not. Maybe yours is much better. Real quickly, upon peace, God willing we get peace, are you open to holding an election in your country? அமைதி ஏற்பட்டா உங்க நாட்டுல எலெக்ஷன் நடத்த தயாரா இருக்கிறீங்களா? We have to do safety circumstances, and a little bit we need to work in the parliament, because during the war you can't have elections, but we can do security. We need maybe பாதுகாப்பை உறுதி செய்யணும். பாதுகாப்பு உறுதி செய்யாம பாராளுமன்ற தேர்தல் நடத்த முடியாது. Yeah, to make possible for people to do democratic, open, legal elections. எந்த விதமான தலையீடும் இல்லாம சட்டப்பூர்வமாக ஒரு தேர்தல் நடத்துறதுக்கான ஒரு பாதுகாப்பு சூழல் உருவாக்கணும். 3.5 years from now. So you mean if we happen to be in a war with somebody, no more elections? Oh, that's good. I wonder what the கலைக்கிறாரு ஒரு நாட்டோட போர்ல இருந்தா தேர்தலே நடத்த வேண்டாமா, இது நல்லா இருக்கே அப்படின்னு. This sounds insane for me even to ask this, but do you think the American media really doesn't even want a peace deal, because they've seen they've been so critical of you every step of the way as you lead the charge for peace? It's an அமைதி முயற்சி எடுக்கும்போது அமெரிக்க ஊடகங்கள் உங்களுக்கு எதிராக இருக்கா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கப்படுது. settlement. You got Moscow, St. Petersburg, and thousands of miles around them. They would say, "I made a bad deal." The level of hatred and animosity is incredible. Not with என் மேல இருக்கக்கூடிய வெறுப்பு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. and I think are told what to say. But you know, in solving all of these wars, they don't even write about it. You know, I saw major wars. I saw wars that have been going on for 31, 35, and 37, and a couple of quicker ones. 30க்கு மேல ஆண்டுகளுக்கு நடக்கக்கூடிய போர்கள்லாம் இருக்கு. ஆனா அமெரிக்க ஊடகங்கள் மேல எவ்வளவு வெறுப்ப கக்கறாங்க பாருங்க. Talking about it was a big one, but they don't even write about that. ஆனா அதெல்லாம் பத்தி எழுத மாட்டாங்க. What I do, no matter what, and you know, this is not anything to do with you. It's probably to your advantage in a certain way. But no matter what I do, no matter what deal I make, from my standpoint, நான் என்ன டீல் செஞ்சாலும் நான் என்ன முயற்சி எடுத்தாலும் President Putin will come out good. But they'll say Trump was absolutely horrible. புதினுக்கு தான் சாதகமா இருந்தது, ட்ரம்ப் வந்து இழந்துட்டாரு அப்படின்னு என்ன டீல் பண்ணாலும் அவங்க விமர்சனம் செய்வாங்க.